ტელეკომპანია EMANET და Prime Show სტუდია წარმოგიდგენთ. პირველ რიგში მოგესალმები, მინდა მადლობა გითხრა, რომ დაგვთანხმდი ამ დიალოგზე. EMANET-ი ძალიან კარგად იციან საქართველოში. განსაკუთრებულია EMANET-ი კიდე იმით, რომ რა თქმა უნდა, ნანუკა თამაშობს და ნანუკა ძალიან უყვარს საქართველოში და შენ პრინციპში მოგიწია ამ სერიალში უკვე მიმდინარეობისას ამ სერიალში მოხვდა. სერიალზე ცოტა უფრო მოგვიანებით დაგისვა კითხვას, მაგრამ პირველი რაც მაინტერესებს არის როგორ მოხვედი კინოინდუსტრიაში, იმიტომ რომ მე ვნახე ჩამონათვალი შენი ნათამაშები როლების, მათ შორის ვიცი რომ ბერლინალეზეც გაქვს ამავალი ვარსკვლავის ტიტული აღებული თავის დროზე რა და როგორ მოხდა შენს ცხოვრებაში ისე რომ გადაწყვიტე მსახიობობა? Well, it was back already 18 years ago, maybe now, almost close to 20. I was in my country in Albania. It's almost the same as Georgia in terms of how big my country is. So it was not that easy, to be honest. But I was lucky in my first 5 years while I was a student there. I studied theater in Albania. And in these 5 years, I got the chance to be part of 3 main movies, which were all of them co-productions, so to say, with abroad. And the third one was also the one that made me go out of Albania, like clinging in my mind, okay, let's try it. And I had just one backpack with me and a 1 year visa staying in London. So for countries like us, it's very important. The paper stuff is sometimes more important than the talent. ეს რომელ ქვეყანაში წახვედი? To London, to Great Britain. Great Britain. UK. But then at that time, for all the Europe, it was the same for me. So I had a lot of fight with that, like struggle with that. I would be called for an audition in Europe or somewhere else just because my visa was not there. Sometimes I missed a lot of opportunities. But at the very end of the day, I'm here right now. And while I was in London, I had a completely out of blue an invitation because of this event of shooting stars in Berlinale. I met a very famous casting director from here, and she said, I'm going to call you one day for Istanbul. And then I came not in Istanbul first time, I came in the east of Turkey. It's called Hasankeyf for Batman, a place. We were shooting an independent film movie. And on the way back, we finished early. I had to stay here in Istanbul at least 10 days. And in this period of 10 days on the way back, I said, okay, let me enjoy a bit of Istanbul. I loved the city back then, 2012. აი, როდესაც ეს casting director-ი დაგპირდა, რომ ერთ დღეს დაგირეკაო, რამდენად გახსოვდა და რამდენად გჯეროდა რა, იმიტომ რომ ისეთი დაპირება შეიძლება გაგყვეს. I completely forgot it to be at the time because when she called me, I was like, all right, it passed almost a year after that. But we met as you usually met with casting directors, producers or directors in film festivals, which was very normal. A lot of other casting directors were telling me the same. But I was mainly focused on those casting directors from London. So it happened. I was law of attraction. I wished to go first in London, so there's where I went for. But this year in London, for almost 9 months, was not so easy. My language, like my English, was not that good. Because as you might know, with actors especially, because also as a director you can have an assistant to direct, but as an actor your main power is the speaking apparatus of your mouth and articulation. So wherever you go,
for this kind of work, either you have to accept the fact that you're gonna be some bad guy in the sides of one day shooting, or you have to work hard to take out the dialect or the accent that you have. So yeah, to come back to your point, to your question, she called me after 1 year and I completely forgot about that. When she called me, I said, all right, why not? And I was free at the time. But it changed completely the course of my... რატომაც არა თუ ძალიან გაგიხარდა? All right, why not? I wasn't so, because it was, again, low budget movie. I needed for something, you know, because I was in a hard time at the time. But I think it's very, very typical, the career of like guys or girls like me that come from little countries. You have to hold on a lot in the first 10 years. And after these 10 years, what made me, let's say, a little bit more comfort, now I have a possibility to work in Turkey, or even though I've been in Berlin, in UK sometimes. UK not that much, but in Berlin, in European Union, which in these last 15 years, I did some now and then everywhere, some works. So I have some connections, but you never know. I mean, you have to have a lot of patience, you have to work on that. აქამდე არსებულ პროექტებში ყველაზე მეტად რომელია შენთვის ყველაზე მეტად რომელიც გენატრება მაგალითად, ყველაზე დიდი სიამოვნება სადაც მიიღე. One here in Turkey, which is my first TV show I did here. It's called in English Lost City. In Turkish is Kayıp Şehir, which at the time was really, really big here and famous in terms of people loved it. The topic was about a family moving from Trabzon to Istanbul. So it was like a migration inside. That's why it was Lost City, because at the end all the characters were lost in this huge city metropole. And it has very great impact on the public, but also on myself. It was my very first job in the Turkish TV series world. And then the other two projects, one is a movie which I did in my country called The Albanian. So I was playing this guy, the Albanian. It's a typical story from a young boy who comes from here, from Albania, and he immigrates to Germany to make some money in a hurry because his wife, like it's a cliche love story, but it's very well done from a very good director from Germany. So it was a co-production with Germany. This one and another third project, which is I also did in Germany with a German production, trilogy, Vinetu. It's called. There I had to play like an Indian Apache chief from South America, around 1800s. And yeah, these are the three projects where I say, okay, I might want to go back in this kind of experience and kind of joy to work. ალბანეთი ახსენე და როგორები არიან ალბანელები? We are very, very warm with foreign people, like the welcoming process or moment and the whole thing till you leave the country. It's very nice, well welcomed. There is this opinion we're tough, but I think we're tougher with ourselves, not with the foreigners. The guests. We have like here in Turkey as well. It's the saying, it's beyond our heads. So. I mean, it's at the end, it's my country, and at one other professor said, you either love it or you love it too much. So it's like you don't have any other option of not loving their country in a way. It's like family that you're supposed to be, it's not in your hands. But they are lovely, warm, welcoming people in the terms of when you ask from outside. And inside we have little own temperament troubles, which is nice. I kind of try to make it work in my work path, let's say. EMANET-ში ანუ სხვის შვილში როგორ აღმოჩნდა? Well, EMANET honestly was a moment in my life after the pandemic. Everything got a bit difficult. I was in Berlin at the time. Directly 2 projects got cancelled just because they had international connections with flights and everything. So I think the market in itself got more than stuck. Everyone got scared a little bit, scared. So we didn't know where to go. I had this option here in Turkey from a TV show by
TRT is the main TV here. It was a historical movement. I had to play a bad guy, but still good, let's say, option at the time, just to pick me. And so after that, I had a pause, like a break for almost 1.5 years. I wouldn't do what I wouldn't like to work. So EMANET, I guess, came in that kind of moment of me. It's not the project that I would run to go, but for the moment was, I guess, right now the best option I could choose, not to get too much forgotten, as you say, especially with myself and the reflexes that you have to work before the camera and blah blah. It was tough. It's kind of a TV show where, as a main character, you are worth your ass off. So you are every day there, almost 12 hours a day. It looks nice, easy, beautiful from outside, but when you're there, it's like. And I never done something like daily, you know. It's the format is a daily soap opera. I thought, well, no. But my main why I did this, it was because I needed to kind of get back in the Turkish, because my Turkish was not that good at the time. So I thought, all right, rather giving someone money to work on your accent, why not you go there and you also get some money. But it was all right. At the moment, the choice it was a good choice to do, to practice my Turkish. მაყურებელმა კარგად იცის, რომ ნიკმა ისე მოხდა, რომ ჩაანაცვლა მთავარი გმირი ჰალილიბერგი ჯეიხანი, რომელიც თამაშობდა მთავარ როლს და მაინტერესებს, რამდენად რთულია, როდესაც შენ უკვე შედიხარ არსებულ სერიალში და ცვლი პერსონაჟს, რომელსაც უკვე მაყურებელი კარგად იცნობს და მეორე, რაც ყველაზე მეტად მაინტერესებს, არის თუ არა შენთვის პირველი შემთხვევა. I think it's the first time, but as I said, to me at the moment when I accepted this offer or this, let's say, collaboration with the production, I never thought that much, to be honest, and I haven't seen the series before, to be honest. And they told me, you know, yeah, the TV show's name is EMANET, but what we're trying to do now with this character, new character, it's another new world as it is. So, yeah, then I think I saw the first episode of EMANET just to have an idea what it is. But for me, it was too clear at the moment. I can't, even if I want to think about that, it's wasted energy in terms of I would go and do my best, what I can do, what I know how to do. The point was not that replacing someone, another person. It was, for me, that was not even a question. The question was when I got in the reality, when I was on the set. Because I was used to playing in the one weekly, we call it here in Turkey, weekly TV shows or daily TV shows. And I was mainly just only weekly TV shows. And the weekly TV shows, they're tough as set as well as there. But there you have a little bit more space to work on a character, to improve something. And in here was almost impossible. So it was very everything. So like a fast food. I call it like a fast food kind of version. You order a sandwich and you get a sandwich, you know. A sandwich is a sandwich. You can make it more warm or more, but it's at least in the weekly TV shows, you have your own, you can bring something more, you have the moment with the director to discuss stuff. Here was not so for all of us, not just for me, myself, for me, for Nana. But the funny thing, because I was make fun with Nana, I said like, you are a foreigner, I'm a foreigner, I and you, our main objectives were to improve our Turkish. So now I have a foreigner in front of me and you a foreigner in front of me. So sometimes I speak in Nana's accent, the Georgian version of Turkish. Sometimes she speaks mine. But it was at least the crew, people, Nana. So it was a very nice, cozy setting that was. People were very warm and stuff like that. ნანუკას როგორ დაახასიათებდი?
Yes, she's very lovely. I like. She's very sweetheart in a way. You can see she has a beautiful heart, and I like her look. She has very taste in the way she dresses, and I like she's funny. She laughs a lot, and she's also, which is surprisingly, she'd rather get and like very rarely she gets tired. She's a tough girl. On the camera, on the set. რთული არ დაეთანხმო. Yeah. და ბოლოს მინდა კითხო საქართველოს შესახებ რა იცი? I know, like they have beautiful landscapes. I didn't know that Batumi was a seaside city. I didn't know it now from Nana. You say Tbilisi, but everyone says Tbilisi, the main, the capital. And I love because there's a lot of friends of mine. They go there, and they bring very nice wines when they come back. So, yeah, this is what I know. It's like people are very beautiful. The nature is very beautiful, yes. And you have very good wine. That's enough for me to know. ჩვენ ასევე ყავს ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი, ერთ-ერთი ასეთი არის ჩვენი მეგობარი, დიზაინერი ელენე შავდი, რომელიც სწორედ ქართულ მოტივებზე ქმნის ძალიან ბევრ საინტერესო ტანსაცმელს და ესეთი მცირე საჩუქარი გვაქვს შენთვის, რომელიც მინდა რომ მოგცე. I also like the flag of Georgia. დროშა რომ მოგეწონა, აგერ ბატონო. I already like the flag. Okay. And I also know that the Georgian, as a folk, you are one of the oldest people in that area. Oh, nice. ეხლა ჩვენ გადავინაცვლებთ ღია სივრცეში და წავიდეთ. Let's go outside. Let's have a seaside walk. სტამბული როგორი ქალაქი არის? იმიტომ რომ პრაქტიკულად შენი თქმის არ იყოს, არც შენთვის, არც ნანუკასთვის, მშობლიური ქალაქი არ არის. თქვენ ჩამოხვედით აქ იმისთვის, რომ თქვენი საქმე გეკეთებინათ. It can be a dream city when your work is going well. It can be sometimes melancholic, but for me, I can see it from my life experience now. It's maybe one of the first choices in the city because of the people. In my experience, everyone which I encountered here, I'm talking just now only with people that we work with, but also in the neighborhood. So it feels more. I feel more connected with them. Way of temperament, in a body language, in a way of warming thing. And the beauty of this city is magnificent. I've lived in London, I've lived in Rome, I lived in Berlin, I lived in Spain, Portugal, etc. But this city has a calling, it's something that calls you back. მას შემდეგ, რაც პირველად ნახე ნანუკა და იმ დროიდან მოყოლებული დღემდე რამდენად შეესაბამებოდა პირველადი აღქმა იმას რა ურთიერთობას და რა წარმოდგენას გაქვთ დღეს მასზე. In terms of working as a partner on the work, I could feel that she had a positive energy in the first meeting. Also in the table, she was like everyone, and she had some joyful, which is still there. I don't think I was wrong when I first saw her. I said she is a good human being, and you could see in her. Surprisingly, was the toughness she showed on the set to finish the job, and being very showing empathy, not having this. There's a lot of other actresses who might be a little bit problem. But I guess this is also my kind of side in this time, because I'm also very easy, very more of fun, not taking stuff a little bit serious. And I don't think that EMANET was the right place that we could go and clash with each other about work and that. We had the only option to do only one thing, have fun on the set. So yeah, I don't think I was so wrong when I first saw her. The light that she has, she had it always, I guess.
შენ უკვე გამოდის რომ გაცილებით უფრო დიდი ხანია რა სერიალში ხარ და როგორ ფიქრობ როგორ აუღო სერიალში გაცილებით დიდი ხანი კი ვარ, მაგრამ ნიკს აქვს უფრო დიდი გამოცდილება, იმიტომ რომ წლების წინ ძალიან პოპულარულ სერიალში დაიწყო, მიიღო მონაწილეობა, მერე კიდევ ისტორიულ სერიალებში განაგრძო და ეხლა ბოლოს EMANET-ში მოვიდა ჩვენთან. ვცდილობთ რომ მოვირგოთ ეს ყველაფერი. იცი რას მინდა გავუსვა ხაზი? თურქეთში, თურქულ სერიალში პირველად მოხდა ესე და პირველად არის ეს შემთხვევა, როცა თურქულ სერიალში არის ორი მთავარი გმირის შემსრულებელი და ორივე უცხოელი. ძალიან მიხარია რომ პირველები ჩვენ ვართ და იმასაც მინდა გავუსვა ხაზი, რომ ეს ნიკი მაგალითად დათანხმდა ამ პროექტს, იმიტომ რომ თავისი თურქული გაეუმჯობესებინა. მეც ამ სეზონში მქონდა იმის მოლოდინი, რომ თურქულის გაკვეთილები გაკვეთილებს ღებულობთ ხო ესე ჩათვალე და მეც იმის მოლოდინი მქონდა, რომ უფრო გავაუმჯობესებდი ამ ჩემს თურქულს. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ორი უცხოელი შევხვდით ერთმანეთს და კაცმარისის ვინ ვისასწავლის. ხო არა, ნიკვა უკეთესად იცის და უკეთესად საუბრობს. ორი კითხვა დამრჩა. პირველი პროექტს იქით ეს კითხვა ორივესთან არის. პროექტს იქით რამდენად გაქვთ ურთიერთობა? Well, the thing is that even if you don't have enough time, you have to spend the time that is given. And the main time we're spending on set together. While we act, we make fun. We are living at the same time. So usually, mainly the main topic is about EMANET. So everything we have love, anger, whatever. I don't know, not being sufficient. It's against or pro EMANET, but it's there. So yeah, mainly the main topic is after. I don't think we meet a lot after on our days off because everyone wants to take like a discharge from the crew and have some new energies. But mainly on the set with each other, we have time to make a lot of fun as well. მაგრამ რაც შეეხება სეტზე ყოფნას, იქ არაჩვეულებრივად ვუგებთ ერთმანეთს, ძალიან კარგი მეგობრობა ჩამოყალიბდა ჩვენ შორის, მხიარულობთ. და რა ვიცი, მიხარია რომ ესეთი კაი პარტნიორი მყავს. ამ სეზონში ახალი გასართობი ვიპოვე. ყველა მსახიობს ვცდილობ შეუცვალო სახელი და გვარები და გადავაქართულე და ნიკიც გახდა ნიკოლოს ჯელილაიშვილი. და იაფრაკი ფოთოლი. ვაში მე ხლა მინდა რომ მიმართო ჩვენს მაყურებელს, ვისაც ესე უყვარხარ. ძვირფას გულშემატკივრებს მინდა მიმართო. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასებო, რომ სულ გვერდით მყავხართ, სულ მაძლიერებთ. სტიმულს მაძლევთ და არასოდეს ტოვებთ მაიცალ. მიყვარხართ და ვეცდები რომ კიდევ უფრო ბევრჯერ იამაყოთ ჩვენ და გაგახაროთ ბევრჯერ. Regisman Grapravit, imzat var. Babası Rivela, şans Rivas, Damnigule, şansuru Gangargule var. მე მგონი ამით ინტერვიუ დასრულებულია. მორჩა ყველაფერი ნათქვამია. აი ესე სწავლობენ ქართულს EMANET-ში. და ჩვენი მორიგი სტუმარი სათვალეს მოვიხსნი მზე ჩავიდა. არის იაფრაკი, რომელიც თამაშობს ასევე სერიალ EMANET-ში. რომელიც ასე უყვარს ჩვენს მაყურებელს, სხვათა შორის ორი სხვადასხვა ხაზია, სხვადასხვა ისტორიით ერთ სერიალში და ეს ერთი დიდი ოჯახია, რომლის გადაღებაზე მე ვიმყოფებოდი, თქვენ ეს დანუკას გადაცემაში გაქვთ ნანახი. თუმცა გამომდინარე ამ სერიალის პოპულარობიდან ცოტა ხანი ჯერჯერობით ის ეთერში არ გადის, მაგრამ ვიცი რომ სერიები დაგროვდება და კვლავ გაგრძელდება სხვისი შვილი იმედის ეთერში და ამასობაში ჩვენ გავიცნობთ იაფრაკს, რომელიც ასრულებს აიშეს როლს. მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან ხარ და სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ აი მართლა როგორც თქვი, რომ ერთი დიდი ოჯახია თქო, იგზნობა ეს განწყობა, რომელიც მე მგონი უკვე თქვენამდეც მოვიდა. ძალიან უყვართ ნანუკა და უკვე მოსული არ ვიყავი სიმართლე რო გითხრათ სეძე რამდენადაც უკვე მოდიოდა განწყობა რომ ტელეკომპანია იმედი უკვე სერიალში კარგად იციან და კარგად იციან ეს გადაცემაც
რომელსაც მე როგორც ვიცი უყურეს. მოკლედ, გამარჯობა იაფრაკ. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ და მოდი სანამ სერიალზე ვისაუბრებთ, მოგვიყევი როგორ აღმოჩნდი ამ ინდუსტრიაში, როგორ მოხვედი თურქულ სერიალში, რომელიც ასეთ პოპულარულია თელ მსოფლიოში უკვე და gansakutrებით საქართველოშიც. Ben moda tasarım mezunuyum. Ama benim her zaman istediğim oyunculuk yapmaktı. Ailem ilk başlarda buna biraz karşı çıktığı için ben de kendi kendime paramı biriktirerek bir yolunu bulmaya çalışıp bir kursa gittim. O kursa gittikten sonra o kursta bir tanıdığım vasıtasıyla tiyatroya başladım. Sonrasında tiyatrodan sonra bir dizinin seçmelerine katıldım. O diziden ilk önce olumsuz bir haber aldım ama sonrasında tekrardan bana dönüş yaptılar ve ben bu işe başlamış oldum oyunculuğa. O işte Malatya'da çekiliyordu. TRT 6'ya çekilen bir işti. Zin karakterine hayat veriyordum. Benim için ilk deneyimdi. Ben de orada Nana gibi biraz aslında çünkü başka bir dilde konuşuyordum, Kürtçe dilinde. Orada biz Kürtçe sufle alıyorduk. Bir şekilde. ძალიან დასაფასებელია ის რომ იგრძნობა როგორი მიზანდასახული ხარ. როგორია თქვენი ყოველდღიურობა? აი გადაღების პროცესი რამდენად მძიმეა შენთვის და რამდენად რთულია იყო მსახიობი თურქული serialis. Yani insan sevdiği her şeye katlanıyor. Ben işimi çok seviyorum ama tabii ki zor tarafları da var. Kendi özel hayatımız olmuyor. Çok fazla sosyal ortamımıza karışamıyoruz. Çok fazla ezber yapmak zorunda kalıyoruz. Artık karakterle o kadar bütünleşiyoruz ki onun hayatı bizim hayatımızın önüne geçiyor bir yerde. Ama işte insan ne kadar severse o kadar kıymetli oluyor ve sevdiği için her şeyi yapıyor. ეხლა მითხარი რა რეაქცია ქონდა შენს ოჯახს, როდესაც გაიგეს, რომ შენ ჩუმად შეაგროვე თანხა, ისწავლე და მაინც ისე გააკეთე, როგორც შენ გინდოდა. Mesela bana bu teklif geldiğinde babamın haberi yoktu. Babam izin vermeyeceğinden korktuğumuz için nasıl söyleyelim dedik. Onlar da bize 5 saatlik yani bana 5 saatlik bir süre tanıdılar. Kabul edersen sana uçak bileti alacağız. Etmezsen yapacak bir şey yok dediler. Annemle bir olduk, babamı nasıl ikna edeceğiz diye düşünürken ya herhalde o kadar çok istemişim ki babamın karşısına annemle geçtik. Baba böyle böyle bir şey var. Ve ben daha önce şehir dışına bile çıkmamışım yani hani okulu bile şehrin içinde okudum ailem çok istemediği için. Ama onlar bana güvenmeyi tercih etti. Arkamda olmayı tercih etti, izin verdi. Ben de onların hiç başını eğdirmedim. Destekler, hep destekler, tam destekler, hep arkamdalar o günden sonra. შენნაირი გოგო, ან შენნაირი ახალგაზრდა, ვისაც გულით რაღაცა შეიძლება უნდოდეს, მაგრამ ოჯახს სხვა გეგმები ქონდეს და რას ეტყოდი მათ? ღირს მაინც ბოლომდე ბრძოლა საკუთარი მიზნისთვის. Ya aile çok önemli. Ama aslında zor ama bir taraftan da bence herkes hayallerinin peşinde gidebilmeli. Bu aslında o insanlar değil de biraz ailelerine ben buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Yani o tutkunun, o sevginin peşinden evlatlarının gitmesine izin versinler. Çünkü bu dünya çok kısacık, bu hayat çok kısa. Bir kere geliyoruz ve mutlu olduğumuz, gerçekten tutkuyla yapacağımız, seveceğimiz şeylerin peşinden koşmak için destek olsuna izin versinler. Ben çok şanslıydım. Benim ailem destek oldu, arkamda durdu. Umarım hepsi aynı şeyi yaparlar. Evlatlarına güvensinler. კარგი, მოდი ახლა იმანეთზე ვილაპარაკოთ, როგორ აღმოჩნდი ამ სერიალში და როგორ მოგწონს საკუთარი გმირი, აიში. Emanete bu menajerimle ulaştılar bana. Bir audition çektik. Zaten hemen haber geldi. O zorlu bir süreç değildi. Sonrasında işe başlayınca Ayşe yıllar önce bir adama aşık olmuş. Sonrasında o adamın onu aldattığını zannetmiş ve hamileyken eşini bırakıp terk etmiş, boşanmış. Ama yıllar boyunca hep onu aldattığını düşündüğü için çocuğu ondan saklamış. Hikaye değil, şeyi anlatım, Ayşe'yi anlatım direkt.
Ayşe çok güçlü, çok inatçı, kendi doğruları var, bunun peşinden koşuyor. Ve kendi doğrularının dışında başka hiçbir şeye inanmıyor. Ama bu doğruların oluşması için de yaşadığı şeyler buna sebep olmuş. Dünyada en sevdiği şey kızı olduğu için onu kaybetmekten korktuğundan kendi sevdiği adamdan vazgeçmeyi bile göze almış bir kız. Ama tabii ki onun da eksi tarafları var. Birazcık böyle dümdüz değil de birazcık her şeye böyle bakabilseydi aslında doğru yolu bulabilirdi ve onun için hayat belki daha kolay olurdu. Ya birazcık güvenmeyi bilseydi. Ama ne yazık ki hayat onu güvensizliğe sürüklediği için öyle bir insan olmuş. და ბოლოს მითხარი რა იცი საქართველოს შესახებ. გარდა იმ სიტყვებისა, რითიც დაიწყო ჩვენი დღევანდელი dialog. Yani Gürcistan'a hiç gelmedim ama Nuna sayesinde az çok bir bilgim oldu. İnsanların tanıma fırsatım oldu az da olsa. Ve gerçekten hepsi böyle, oradaki insanlar da bize yazıyor mesela. Çok fazla orada izleyenimiz var, bizi sevenler var. Fan sayfaları açıyorlar, sürekli bizimle iletişim halindeler. Ve bu insanı mutlu ediyor. Farklı diller konuştuğun insanların seni bu kadar sevmesi, bu kadar sahiplenmesi. Yani çok böyle şehirler, ülkeler arası değil de insanlar arasındaki o kontak çok güzel, çok keyifli. ჩვენ გელოდებით საქართველოში დარწმუნებული ვარ, ბევრი გულშემატკივარი გეყოლება და ალბათ ერთ დღეს ნანუკასთან ერთად რო ჩამოხვიდე ჩვენს ლამაზ ქვეყანაში, ძალიან გაგვახარებ ყველას. და ბოლოს მოდი უთხარი რამე შენს მაყურებელს. Herkes için her şeyin en güzel şekilde ilerlemesini istiyorum. Mutluluğun sürekli yanı başınızda olmasını diliyorum. İnanın, kendinize güvenin. Hayat çok kısa, keyfini çıkarın ve mutlu olun. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi seviyorum. Bir varhat. Bir varhat. Okay. Yes. Teşekkürler. Ben teşekkürler. Thank you.